fedha zitengwazo kwa ununuzi wa dawa hazitatumika kwa lengo lingine. We have also agreed that we must ring fence the money meant for medical commodities. It should not be touched. Whatever problem we have in the county, we will not touch any single cent that is meant to purchase drugs. Akipokea dawa hizo leo hii, Gavana Orengo ameweka wazi kuwa kaunti ya Siaya imeafiki makubaliano na halmashauri ya KEMSA ili kuhakikisha kuwa kaunti hiyo inapokea dawa mfululizo kama ifaavyo. There is nothing as bad as having a health facility, but without facilities and without medical commodities, some of which are health saving. If you don't have a particular drug at a particular time when needed, you may lose a life. Akiwa ameambatana na naibu wake pamoja na waziri wa fedha katika kaunti hiyo, miongoni mwa maafisa wengine wakuu wa Siaya, Gavana Orengo amepokea shehena hiyo inayogharimu shilingi milioni 45, dawa hizo zikitarajiwa kusambazwa kwenye hospitali za kaunti hiyo. These drugs between here and the health facility, all these drugs are going to end up in a public health facility. And because they are branded, I hope that they're not going to find themselves in private pharmacies and in private homes. That you go to Sierra Referral Hospital and you're told there's no drug that is available in a commercial entity or in a private home. I hope that we are not going to have that, going forward. Orengo akisema kuwa atatembelea vituo vya afya kauntini humo mara kwa mara pasipo kutangaza ili kutathmini hali ilivyo na iwapo dawa hizo zitafika hospitalini wala si kwenye maduka ya kibinafsi ya dawa. Faith Kaulu, Runinga. Na kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua hii leo amezindua rasmi shehena ya mbolea ya ruzuku ambayo itauziwa wakulima kwenye maeneo mbalimbali nchini kwa bei nafuu. Akizungumza Alhamisi ya leo, Gachagua amesema kuwa hatua ya leo ni kufuatia agizo la Rais William Samoei Ruto kurahisisha kilimo. Chris Ambu anaarifu kwa kina. Baada ya kilio cha wakulima kuhusu bei ghali ya mbolea, agizo la serikali kupunguza bei hiyo imepelekea kuzinduliwa kwa shehena ya mbolea yenye ruzuku itakayouzwa kwa bei nafuu kwa wakulima. Naibu Rais Rigathi Gachagua leo akitangaza kuwa serikali imetilia maanani suluhu la kupunguza bei ya chakula kwa kuondoa gharama iliyoko kwa wakulima. As a government, we are focused to increasing agricultural productivity that will lead to increased supply and eventually lower food prices due to the forces of supply and demand. This therefore necessitates the need to ensure that factors of production are affordable to farmers. It is against this background that as a government, we from the very onset spelled out the prioritization of improving agricultural production through an availing affordable and accessible input as an intervention. Katika agizo la serikali sasa, wakulima wakitakiwa kujiwasilisha kwa vituo vya bodi ya uzalishaji chakula NCPB ili kupata mbolea hilio na ruzuku. Gachagua akisema kuwa ni mwanzo tu wa kuwakomboa wakulima, kwani hatua dharura zitafuata baadaye. Let me assure all farmers throughout the country that we are all private to offer fertilizer requirements for the long range season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. Mbolea iliyo na ruzuku ambayo imeachiwa chini ya mpango maalum wa kitaifa itauzwa kwa bei nafuu kando na ilivyo awali. Mbolea ya DAP itauzwa kwa shilingi 3,500, CAN kuuzwa kwa 2,875, mbolea ya urea kuuzwa kwa 3,500, NPK kuuzwa kwa 3,275, MOP kuuzwa kwa 1,775 na sulfate ammonia itauzwa kwa shilingi 2,220. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local
national cereals and produce depots and sub-depots to access the required fertilizer. Kulingana na serikali ni kuwa mbolea hii mwanzo tu itawasilishwa katika kaunti ambazo zinafanya upanzi kwenye kipindi hiki cha msimu wa mvua ndogo ndogo. Waziri wa Kilimo Peter Munya iliwa kisusia hafla ya leo katika kuzindua shehena ya mbolea hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wakulima katika kaunti mbalimbali hapa nchini ikiwemo Laikipia wanazidi kulalamikia kuchelewa kwa mbolea hiyo kwenye bei nafuu, wakisema kuwa imelemaza shughuli za kilimo. Mimi ni watu ya samba ya kutengenezea paka pitu mna hii. Mtusaidia, hakuna maneno ngine. Tunapenda kulima. Lakini saa hii ya mwaka huu, tunasahau chakula kabisa. Mbolea hakuna, mahindi simuona hakuna. Tukae namna gani? Shehena ya kwanza ya mbolea yenye ruzuku imegharimu bilioni 3.55 huku naibu rais Rigathi Gachagua akisema kuwa serikali inalenga wakulima kupokea fikia mifuko milioni 1.4 ya mbolea iliyo na bei nafuu. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na mtazamaji, kwingineko, waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani amepinga madai kuwa serikali ya Kenya huenda ikalazimika kutegemea msaada wa mataifa mengine kwa madai ya ukosefu wa akiba ya kutosha kwenye hazina ya kitaifa. Aidah Yatani amewaonya wote wanaotoa madai kuwa hazina ya kitaifa imesalia tu na shilingi milioni 93. Vilevile Yatani amesema kuwa hii ni dhana potovu na kuhakikishia Wakenya kuwa taifa lina hazina ya kutosha na kuweza tu kumudu wananchi wake. Some leaders were saying that okay, they did not find the coffers were empty, the treasury did not have money. There was only 93 million shillings that was found there. And we find it very, really, I don't know whether sympathize with the situation because there's a lot of ignorance about it. Government does not collect money, stores in one place, keeps for 1 month, and then distribute after 1 month or after 1 year. We raise revenue on daily basis, and we fund government on daily basis. And there are also then their competing needs. Salaries at this level, how much do we give to counties? How much do we give to the national, to parliament? How much goes to the judiciary? How much do we use to settle debt? A number of things, Na siku ya tatu ya kongamano la mafunzo kwa maseneta huko Naivasha imewapa fursa maseneta kupokea mafunzo ya bajeti ya kitaifa. Waziri wa fedha Ukur Yatani akizungumzia na kutoa mafunzo kuhusu jukumu la seneti katika kuidhinisha bajeti na changamoto zilizoko. Mchakato mzima wa bajeti vile vile ukiwa miongoni mwa maswala yaliyojadiliwa pamoja na muda wa mwisho wa kupitisha mswada wa bajeti kwenye bunge hilo. Waziri Yatani alitumia muda huo pia kuelezea jinsi fedha za taifa hupatikana na kutumiwa chini ya wizara hiyo, huku akisema kuwa kuna ufisadi kupitia ugatuzi, kwani fedha zinazotengwa kwa maendeleo ya kaunti hazitumiki ipaswavyo. The Senate has a duty to consider budget review and outlook paper. This is a general statement that the Senate will be asked to look at, and there are critical areas that they look at in terms of performance of the county government and to some extent also the national government. Senate, in as far as the budget making process is concerned, they need to consider the budget policy statement. Senate is also called upon to look at the financial outlook with respect to revenue, expenditure, and borrowing for the next year, and over the 3-year term, the medium term. Senate also will be called upon to approve the division and county allocation of revenue. The Senate will have a clear role in approval of allocation from under equalization fund. This is a fund that was established by the Constitution and usually about 0.5% of ordinary share. The National Assembly looks at the budget estimates and approves the budget estimates and passes through an appropriation bill, where the President also assents by 30th of June. Of course, the National Assembly is also required to approve the finance bill,
by 30th June. In the past it was different. It was 90 days after the presentation, but it's been synchronized that by 30th of June, the finance bill also has been Wakenya wana hadi Novemba mwaka huu kubadili pasipoti za zamani wanazotumia na kupata pasipoti mpya za kielektroniki. Mkurugenzi mkuu kwenye idara ya uhamiaji Aidah Munzatsi amesema kuwa pasipoti za kielektroniki ndizo zitakazotumika itakapofika Novemba 30. Mwezi Novemba mwaka jana, baraza la mawaziri kwenye ukanda wa Afrika Mashariki walikubaliana kuondoa pasipoti mzee za Afrika Mashariki na badala yake kutumia kidijitali. Ukiwa na pasipoti mpya, usafiri kati ya mataifa ya Afrika Mashariki utakuwa kidijitali bila kupitia kwa maafisa wa uhamiaji. Na kwingineko, suala la mabadiliko ya tabia nchi linazidi kuathiri bara la Afrika na ulimwengu kwa jumla. Athari zake zikiwa mabadiliko ya hali ya anga, ukame, mafuriko na hata joto jingi kupita kiasi. Kutokana na athari hizi, viongozi wa bara la Afrika wamefanya mkutano leo hii na kuleta pamoja ajenda watakazowasilisha kwenye kongamano la kimataifa almaarufu COP27 na kutafuta mwafaka kwa pamoja. Haya yanajiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto katika hotuba kwenye Umoja wa Kimataifa kutaka baadhi ya mataifa yaliyoahidi kuchangia kupambana na mabadiliko haya ya hali ya hewa kutimiza ahadi zao za kifedha. And the sad news is, friends, that the continent of Africa, which is home to 17% of the global population, accounts for about 4% of the global emissions. That's a fact you've been fed, and it's true on an annual basis. But what it neglects is that on historical terms, the 17% of the global population that resides in Africa, that is domiciled in this part of the world, only accounts for 0.5% of the historic emissions. When we are going there, what are the key asks? The first key ask is we didn't meet the 100 billion. That's a fact. What are the new strategy to meet the 100 billion before we adopt the new climate finance goal? Second, 100 billion was just a number. It was not reflecting needs of vulnerable countries. While we are planning to adopt a new climate finance target, is it possible to reflect the needs of developing countries and especially the most vulnerable countries? Na mtazamaji, takriban dakika 10 zimesalia kutimia saa 1 na taarifa hizi za Kirk Machweo zinachukua mapumziko mafupi. Tutarejea.
Na mtazamaji, karibu ni awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Spika mteule wa kaunti ya Garissa Abdi Gure, licha ya kuapishwa, hawezi kuongoza rasmi bunge hilo baada ya ushindi wake kupingwa mahakamani na aliyekuwa mgombea Ismail Arale. Arale alikuwa miongoni mwa 8 waliokuwa kwenye orodha ya mwisho kuwania uspika. Arale anadai kuwa alinyimwa haki kuwania uspika kwani kuorodheshwa kwenye orodha ya mwisho. Akizungumza baada ya kuwasilisha kesi kotini, amesema kuwa alitaka Abdi Gure asiapishwe ila karani wa bunge hakutilia maanani. Gure hata hivyo amekanusha lalama zote akisema kuwa alichaguliwa na wengi wa wawakilishi wadi. And diligently serve the people of the Republic of Kenya in the office of the Speaker of the County Assembly in Garissa County. I met all the conditions, and unfortunately this morning, not this morning but last evening, I saw a list of shortlisted candidates and I could not see my name there. And I have secured a court injunction to stop the election of the Garissa County Assembly Speaker, which took place today. But in the process, they rushed the whole process and the Speaker was elected. I have nothing against the election of the Speaker as an individual. I have nothing against the members of the County Assembly who did the election. But the action of, I am suing the action of the County Clerk, Assembly Clerk, to remove my name from the list of the competitors. To the MCS, I think the confidence that they have had today in me for electing without kind of margin, electing me as their speaker in the first round is a sign of the kind of confidence they have in me. You know, this is a small place, we know each other, and therefore they must have done their research on this, who this speaker to be is. So now that I am their speaker, I assure them that I will not, disappoint. Na kwingineko, jitihada za mabalozi wa amani zimeshuhudika kote nchini, kwani wamepata pongezi kutoka kwa tume ya uwiano na kuzawadiwa pakubwa. Mabalozi hao walieneza amani na umoja kabla ya uchaguzi mkuu nchini na pia wanaendelea na shughuli za kueneza amani kwa wananchi. Mwenyekiti wa tume ya uwiano Samuel Kobia amepongeza juhudi za mabalozi hao ambao wamepata motisha ya kuzidi kueneza amani nchini hata baada ya uchaguzi kufanyika. Muda huu tumeweza kufanya kama shirika na mashirika mengine, tumeweza kuja pamoja na kuhakikisha kwamba amani inaenea kila pahali nchini. Nimeweza kuwa recognized kwa kimombo na imenitia motisha zaidi, kwa sababu si rahisi kuzungumza na watu ili waweze kuelewa malengo na mahitaji ya amani. Kampeni ya amani inafaa kuendelea, inafaa kuwa ya msingi kwa kila mmoja. Tunashukuru kwa kuwa tumekubaliwa na tumetambuliwa. Kwa hivyo juhudi zetu tunaendelea kwa mbinu mbalimbali. Tuna mikutano za kuhamasisha walemavu na jamii mambo ya masuala ya. Na kizaazaa kilizuka nje ya majengo ya bunge la kaunti ya Pokot Magharibi mapema hii leo baada ya wakaazi na baadhi ya wanasiasa kumzuia mwakilishi wadi aliyeteuliwa na chama cha UDA kuingia bungeni humo. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu wanadai kuwa mwakilishi huyo si wa kaunti hiyo. Sisi kama watu wa West Pokot, sisi hapana watu wa kabila. Sisi hapa kuna jamii zote. Tuko na Wasomali, tuko na kabila yote, Wasengwer, Waluya, Wakikuyu na sisi wa Pokot. Lakini tumeshangazwa. Mtu ameenda kupeana pesa Nairobi, all the way from Isiolo, anakuja atikuwa nominated katika kaunti ya West Pokot. Sisi ndo wazaliwa wa hapa na uwezi leta mtu akuja atusimamie na ajui shida zetu. Mtu hajui Nasoko liko wapi, hajui Paramount Chief ni nani, hajui watu yoyote wa hii town. Sasa kitu tunaomba ni huyu mtu hawezi apishwa. Sisi kama Wapokot hatuna ukabila yoyote, hatutaki mtu kutoka mbali. Tuko na ukabila yote, tuko na watu inatosha kupewa assembly. Na mataifa ya muungano wa bara la Afrika yamekubaliana kuunda mikakati
itakayosaidia kukabiliana na changamoto zinazochangia kufifia kwa maendeleo katika sekta ya uchumi wa bahari. Baadhi ya mikakati ni uundwaji wa sheria za kukabiliana na vikwazo vya uchumi ambavyo vinapelekea migongano baina ya mataifa ikiwemo maeneo ya mipakani. And we are insisting that the ones who are coming to fish here and are licensed, they should process their fish from Kenya at Liwatoni. So that will help us to create jobs. We cannot deplete them, but for future generations they must be there. And at the same time they have to be utilized, but not in an unsustainable way. We have international people coming in to fish illegally with big trawlers, with using nets that are not allowed. So we need to put this all on paper and agree, and then determine how we need to move forward so that our biodiversity can be conserved and must be sustainable for the people of Africa. This event today also helps us to take a closer look at the fisheries sector, which we know in our continent has been, some cases, overexploited, and this project helps us to advocate for the regulation of activities relating to. Na wakulima wa pamba kaunti ya Kwale wanazidi kukadiria hasara kwa kusafirisha zao hilo kwenye kaunti nyingine ili kuchambuliwa. Hii ni licha ya serikali kuahidi kukarabati kiwanda cha pamba katika kaunti hiyo miaka 4 iliyopita. Dennis Monene na mengi zaidi kuhusu taarifa hii kutoka kaunti hiyo ya Kwale. Katika juhudi za kufufua kilimo cha pamba nchini, serikali iliidhinisha utumizi wa mbegu za kisasa za zao hili aina ya BT cotton. Wakulima wa kaunti ya Kwale wakichangamkia kilimo hiki na wengi wakiwa na matumaini kitaleta natija. Kwa sasa chama cha shirika la Pavi kaunti ya Kwale kimesajili wakulima wa pamba zaidi ya 150. Tumembrace BT cotton ambayo kutoka mwaka jana tulifanya demonstration ambayo we could get 600 kilograms kwa half an acre. And this year ni kama tunavyoona BT cotton imeperform vizuri sana kushinda matarajio yetu. Kitu ambacho kimenifanya ni mkulima wa pamba kwa sababu pamba haiibwi. Kuna waizi wengi sana wa mahindi ambao walikuwa nimepanda wakaiba, lakini nilipoingia kwa pamba naona kuna mtu ameiba hiyo pamba, isipokuwa ni wadudu, na mimi na wadudu ndio tunapambana sasa. Licha ya kujikakamua, wakulima hawa ugharamika maradufu wanaposafirisha mazao yao kutoka kaunti ya Kwale kwenda kaunti ya Makueni ili kutafuta kiwanda cha kuchanganua pamba yao kabla ya kutumika na viwanda vya nguo. Kulingana na mashirika ya wakulima hawa, masoko ya pamba kote ulimwenguni ni mengi zaidi, ila vikwazo vingi vinazuia utekelezaji wa mahitaji ya pamba duniani. Tumekuwa tukipata shida kwa sababu for kutransport like 20 tons mpaka Makueni inahitaji kama 60,000, ambapo 60,000 utakapoitoa kwa ile faida ambayo ni upate inakuwa shida. Lakini laiti takapokuwa tunafanya jinari yetu hapa pa Kinondo, unaangalia already tutakuwa tumeondoa hiyo gharama yote. Ile pamba ambayo inakuwa produced hapa nchini haitoshelezi hata the local demand ya hapa Kenya. Lakini pasi na soko la hapa ndani, Pavi pia iko na washirika tofauti kutoka kule Australia. Kuna kampuni ya Cotton Group. Hii ni kampuni ambayo inajihusisha na uuzaji wa nguo, na kwa sasa hii iko na maduka 1800 ulimwenguni. Iwapo kiwanda cha kuchambua na kulainisha pamba kingejengwa katika kaunti ya Kwale, wakulima hawa wanaamini kuwa nafasi za ajira kwa vijana zingeongezeka na wakulima zaidi kujiunga na kilimo hiki. Mbegu ina asilimia 64 kwa kilo moja ya pamba. Tukifinya tunapata mafuta kwa kila kilo utapata mafuta mililita 180 to mililita 200. Ili watu wao watakuwa na mfano bora ya kwamba pamba ile ambao watakuwa wanaikuza wanaweza wakaona the final product. Ardhi hii iliyotengwa na chama cha shirika la Pavi
kwa ushirikiano na kampuni ya Best Tenya ingali kuonyesha dalili ya kunufaisha wakulima hata baada ya serikali kutenga bajeti ya kukarabati kiwanda cha pamba katika mwaka wa kifedha mwaka 2019-2020. Safi kabisa. Dennis Munene, Kirk Machweo. Na mtazamaji, sasa tuachane tu na hayo, tuende hadi viwanjani ambapo tu katika ligi ya mataifa ya Uropa taifa la Kazakhstan limeweza tu kupambana na lile la Belarus katika uwanja wa michezo wa Astana, na naarifiwa kuwa tu mechi hiyo imeweza kukamilika muda mchache uliofika na ulopita, na Kazakhstan wameweza tu kuicharaza Belarus mabao 2-0. Mechi zingine mtazamaji zitakazochezwa saa 4 kasorobo ni Slovakia dhidi ya Azerbaijan, Poland dhidi ya Uholanzi, Lithuania dhidi ya visiwa vya Faroe, Liechtenstein dhidi ya Andorra, Turkey dhidi ya Luxembourg, Croatia dhidi ya Denmark, Ufaransa dhidi ya Australia na Ubelgiji kuchuana na Wales. Na mtazamaji, takriban dakika 2 hivi zimekatika baada ya saa 1. Shukran sana kwa kuungana nami mtazamaji tangia mida ya saa 12:30 mtazamaji, na kutakia usiku mwanana. Niite Aidah Munzatsi, tukutane tena.